Hello everyone, welcome back to Study It For Us. Today I'm hoping to discuss question number 5 of GCE O-Level 2018 English examination paper. This is Sri Lankan GCE O-Level examination. And before that, I would like to remind you all to subscribe my channel if you have not subscribed, and also click the bell icon. In that way, whenever I release a video, you all will get to know, so you all can make the maximum use of it. අදිනේ මම මේ වීඩියෝ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න අංක 5 2018 අධ්‍යාපන පුස්තකාතික පත්‍ර ඉංග්‍රීසි විභාගයේ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කිරීමට. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 5. ඒ වගේම නැවතත් ඔබලාට මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් bell icon එක click කරන්න කියලාත් මතක් කිරීමක් කරනවා. So let's see what is this question today, what we have to answer. It says, read the following dialogue, fill in the blanks of the summary given below. Select a suitable word/phrase from the dialogue. The first one is done for you. Okay, so basically what we have is, as they have mentioned in the question, so we have a dialogue between, as you can see, two parties. One party is a teacher, other party is a person called Amal, probably a student. And at the bottom there is a summary, and they have written the summary, so probably it's a summary of this dialogue where they have summarized the dialogue, and within the summary there are a few blanks for us to fill, and the first one is done for the purpose of illustration. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට පේන පරිදි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යම්කිසි දෙදෙනෙක් අතර දෙබසක්, එක්කෙනෙක් ගුරු බවතෙක් සහ ඒ වගේම සිසුවෙක් අතර වෙන දෙබසක්. යම්කිසි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අපි ඒක බලමු මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ යටින් දීලා තියෙනවා ඒකේ සාරාංශයක් මේ දෙබසේ. ඒ සාරාංශයේ අතරතුර ඒගොල්ලන් යම්කිසි හිස්තැන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ හිස්තැන් පිළිවීමක් තමයි මේ ප්‍රශ්නයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So when you get a question like this, always like it's better to have an approach. Actually, if you would have seen my previous videos, I'm always insisting that that is something. It is imperative that you have an approach for a question, because these questions are not going to get repeated. But only thing is, like, by doing these questions, we know what kind of questions the examiner is giving and what kind of approach that we can develop in terms of answering those questions. Again, මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර යලිත් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල මේ තියෙන ප්‍රශ්න අපිට යලිත් එන්නේ නැහැ විභාගෙට. නමුත් මේ හා සමාන ප්‍රශ්න එනවා. අපි ඒ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු සැපීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ යම්කිසි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහම මොන වගේ ප්‍රවේශයක්ද, මොන වගේ අපි පියවරද අනුගමනය කරන්න ඕනි කියලා ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපීම සඳහා. So I think in a question like this, first thing is, the most important thing is, I think you to get a gist of the dialogue. Okay, so that means you have to get a general idea what the dialogue is, and then you can skim through the summary. You can quickly go through the summary just to get an idea. So what kind of questions that you have to answer. Then you can come back to the dialogue and you can read through with it while underlining the key parts. I mean, key words. Okay, so I mean, when I do, actually you will get a better idea what I'm talking about, and then you come back to the question and then you start answering the questions. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට ලැබුණාම ඉස්සලා මේ දෙබස අපි ටිකක් බලන්න ඕනේ මොන වගේ දෙබසක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කියවන්න යන්නේ, නමුත් අපිට දැන් උඩින් බැලුවහම පේනවා මේක දෙදෙනෙක් අතර දෙබසක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඒ සාරාංශයේ තියෙන කොටසට. ඒ සාරාංශයේ තියෙන කොටසේ තමයි තියෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි බලනවා ඉක්මනට ගිහිල්ලා මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආයි එනවා මේ දෙබසට ඇවිල්ලා අපි ඒ දෙබස කියවන ගමන් අපි ඒ සමහර වචන තියෙනවා, ඒ වචන අපිට තේරෙනවා වැදගත් වචන කියලා. ඒ වචන අපි යටින් ඉරක් අඳිනවා. ඇඳලා අපි ඊළඟට යනවා අපේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න. උත්තර දෙනකොට අපිට තේරෙනවා ඒ අදාළ වචන ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ උත්තරවලට අපිට යොදන්න පුළුවන් කියලා.
So and also I would like to emphasize the fact at this point, it is important for us to get a certain idea what do you mean by a summary. Okay, I think you all probably would have heard the summary, the term summary many times. You all would have summarized things, but I would like to just to introduce, since actually we have a question in hand. So what do you mean by a summary? Summary is a condensed version of an original text. Again, යම්කිසි දෙයක කෙටි කරපු, ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කරපු පිටපතක් වගේ අදහසක් තමයි අපිට එයින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අපිට ගොඩාක් දෙයක් තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කිරීමට, ඒ දේ ගොඩක් අපිට හිතෙනවා නම් මේ යම්කිසි බුද්ධියට අපි කියනකොට ඒ මුළු විස්තරයම කියවන එක මේ එයාට වැඩි කියලා. එතකොට අපි ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි කරන්නේ ඒක සාරාංශයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි what we include is, in that sort of a situation, the main points of the original text, I mean a summary. So this is exactly what they have done. So let's quickly see actually how we can answer this question. Okay, to begin with, teacher is asking from the student, Amal, is everything ready for the trip? මේකේ යම්කිසි අපිට විනෝද චාරිකාවක්, අධ්‍යාපන චාරිකාවක් වගේ දෙයක් ගැන තමයි මේ කතාව දෙබසට මුල පුරන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි මේ දෙබසෙම ඒ ටීචර් අහනවා, Amal, is everything ready for the trip? ඒ කියන්නේ මේ උඹලගේ විනෝද හෝ අධ්‍යාපන චාරිකාවට සියල්ල සූදානම්ද කියලා. එතකොට ඒ ස්ටුඩන්ට් නැත්නම් සිසුවා කියනවා, yes, almost everything. ඒ කියන්නේ හැමදේම වගේ සූදානම් කියලා. එතකොට ටීචර් ආයෙ අහනවා, have you decided on the destination, Kandy or Nuwara? ඒ කියන්නේ ඔබලා ගමනාන්තයක් ගැන, ඒ කියන්නේ යන දිහාව ගැන ඔයගොල්ලන් දැන්ට තීරණයක් අරන්ද තියෙන්නේ, ඒ යන්නේ නුවරද නැත්නම් නුවර එළියද? එතකොට so then the Amal, the student is saying, yes madam, everyone's choice is Kandy. එතකොට අපිට මෙතන මේ ස්ටුඩන්ට් කියනවා, ඔව් මැඩම්, අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගමන අපි ඩිසයිඩ් කරලා තියෙන්නේ හැමදෙනාගේම කැමැත්ත තියෙන්නේ නුවර යන්න කියලා. එතකොට ටීචර් කියනවා, okay, why are you so interested in visiting Kandy? ඒ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම නුවර යන්න ආස. එතකොට අමල් කියනවා, I think it is the botanical gardens madam. ඒ කියන්නේ නුවරඑළියේ තියෙන උද්භිද උද්‍යානය අපි හැමෝම දන්නවා. පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය තමයි හැමෝගෙම හිත් අරන් තියෙන්නේ. ඒකයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එහි යන්න ආස කියලා. එතකොට ටීචර් කියනවා, will your parents join too? ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියොත් සහභාගී වෙනවද? අමල් කියනවා, only a few. ඔව් ටික දෙනෙක්. ටීචර් ඊට පස්සේ කියනවා අමල්ට, well, I want to meet all of you tomorrow at 10 AM to discuss more about the trip. We have not yet decided on the costs per head. I suppose it won't be more than 500 rupees. මට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම හිතුවේ 10ට හම්බ වෙන්න ඕනේ මේ අධ්‍යාපන චාරිකාව එහෙම නැත්නම් මේ විනෝද ගමන ගැන මේ වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන්න. මොකද අපි තාමත් තීරණය කරලා නැහැ කොච්චර මුදලක් එක්කෙනෙක්ගෙන් අය කරනවාද කියලා. මම හිතන්නේ ගාන රුපියල් 500ක් වගේ වෙයි කියලා. So then the student is saying, madam, do we have to inform principal about the trip? So he's asking something very important. So student is asking from the teacher, so do we have to get the permission from the principal? يعني විදුහල්පතිවරයාගෙන් අවසරයක් මේ ගමනට අවශ්‍යද? Then the teacher is saying, yes, of course, we need his written permission. ඔයාගේ ලිඛිත අවසරයක් අපිට ඕනේ. Then the student is saying, madam, do you think he will give us permission? So now the student has become a bit doubtful, okay? So the principal will give the permission, because some principals are very strict, okay? So sometimes, some principals are, pretty good, okay? So then the teacher is saying, why not? He is the one who suggested me to organize the trip. එතකොට ගුරුවරයා කියන විදුහල්පතිවරයා තමයි මට අදහස් දැම්මේ මුලින්ම මේ වගේ විනෝද ගමනක් එහෙම නැත්නම් මේ අධ්‍යාපන චාරිකාවක් මේ වගේ මේ organize කරන්න කියලා. එතකොට so what we have to do now is actually let's quickly go through with this and let's see what are the keywords, right?
So the first one what teacher said is, Amal, is everything ready for the trip? Okay, so this is about a trip, right? Then Amal is saying, yes, almost everything. Have you decided on the destination? Okay, so now teacher is asking, where is the destination? Is it Kandy or Nuwara? Then එතකොට teacher කියනවා, එතකොට Amal ගුරුවරයාට ඒ සිසුවා කියනවා, yes madam, everyone's choice is Kandy. ගුරුතුමිය මේ හැමෝගෙම කැමැත්ත තියෙන්නේ නුවර යන්න. Right? Then the teacher, so why are you so interested in visiting Kandy? Okay, so teacher is asking, why are you so interested in Kandy? Then student said, botanical gardens. Okay, so when teacher asked, ඇයි උඹලා නුවරෙන් ආසෙ කියලා, සිසුවා කිව්වා ඒ උද්භිත උද්‍යානයේ හින්දා කියලා. Then the teacher asked, will your parents join too? Okay, so then Amal is saying only a few. Okay, then teacher said, okay, so teacher is saying, I want to meet you all tomorrow at 10 a.m. to discuss more about the trip. We have not decided the cost per head. Okay, so teacher is saying, we have not decided on the cost per head. I suppose it won't be more than 500 rupees. Okay, the teacher කියනවා මට හෙටුදී හම්බ වෙන්න ඕනේ කිව්වා. උංගලා ඔක්කොම 10ට මේ විනෝද චාරිකාව එහෙම නැත්නම් මේ අධ්‍යාපන චාරිකාව ගැන වැඩිදුර විස්තර කතා කරන්න. ඒ වගේම අපි ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ වියදම එක්කෙනෙක්ට යන වියදම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 500ක් වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. Then the student said, madam, do we have to inform principal about this? Inform principal. Then the teacher said, yes, of course, we need his written permission. The teacher, අපිට එයාගේ ලිඛිත අවසරයක් ඕනේ කියලා. එතකොට then the student again asked from the teacher, madam, do we think he will give us permission? Then එතකොට ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් අහනවා, ඒ ශිෂ්‍යයා අහනවා ගුරුතුමියගෙන්, හිතනවාද අපිට ප්‍රින්සිපල් ඒ වගේ අවසරයක් දෙයි කියලා. Then the teacher finally said, why not? He is the one who suggested me to organize the trip. Okay, so then actually student was relieved because teacher said, විදුහල්පතිවරයා තමයි මට අදහස් කරේ මේ වගේ අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සංවිධානය කරන්න කියලා. Okay, so now we have we have underlined the keywords. Okay, so let's see what is the question that we have to answer here. So now we have the summary. So within the summary you find blanks. It's a matter of filling the blank. So let's have a quick look what is the summary and how they have written the summary. The discussion is about a trip to, the first blank they have done for us for the purpose of illustration. පළවෙනි හිස්තැන පුරවලා තියෙනවා Kandy කියලා යොදලා ඒ අපි ඔක්කොම දැන් බැලුවොත් මෙතන පේනවා අපිට the discussion is about trip to where. So if you would have gone up here at the beginning, have we decided on the destination Kandy or Nuwara? Yes madam, everyone's choice is Kandy. The කෙලිම මෙතන තියෙනවා අපිට පේනවා Kandy කියලා. Kandy තමයි යන්නේ කියලා. එතකොට so what they have done is, so as they answer for the first blank, they have said the discussion is about trip to Kandy. එතකොට මෙතන පේනවා හරිම ලේසි මේ වගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර සපයන්න. So because when you're writing a summary, you don't put your own words. So basically you make the summary out of the words of the original text. ඒ කියන්නේ අපි සාරාංශයක් ලියනකොට අපේ අදහස් අපේ වචන දාන්නේ එතනට ඒ මුල් පිටපතේ තියෙන වචන ඒ ආකාරයෙන්ම සංක්ෂිප්ත ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි අපි සාරාංශිකදී කරන්නේ. The students one and only is Kandy. So there's a blank here. Students one and only. So just after Kandy we'll see, why are you so interested in visiting Kandy? Okay, so before that they are saying, okay, say same line. They say, yes madam, everyone's choice is Kandy. So what do you understand by that? Okay, so they're saying everyone's choice is Kandy. So here they're saying the students one and only is Kandy. So what do you think here? Everyone's choice is Kandy, students one and only what then?
So there's one and only choice. Okay, so we can clearly see here the answer for this is choice. Okay, so students, one and only choice is candy. So that's why I'm saying that it's very important for you to underline the keywords. කියන්නේ දැන් එතකොට අපිට කෙලිම පේනවා මේ ළමයින්ගේ සියලු දෙනාගේම කැමැත්ත තියෙන්නේ නුවර යන්න කියලා. එතකොට මෙතන හිස්තැනට එන්නේ the students one and only choice is candy. So then see what is the next sentence. The most attractive place for the student is, okay, then they are saying most attractive. So all the students wanted to go to candy because of some place. So let's see what is that place. Why are you so interested in visiting candy? Then the student said to the teacher, I think it is the botanical garden. So here they are saying, okay, after they said that they are going to candy, the most attractive place for the student is all the students wanted to go to candy to see the botanical garden. So here again it's underlined. So what we do is we don't change anything, we just write as it is in the blank. අපි කියන්නේ හැම දිනාටම නුවර යන්න අවශ්‍ය වුණේ ඒ උද්භිත උද්‍යානය බැලීමට. ඒ හින්දා අපි ඒ උද්භිත උද්‍යානය කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් botanical gardens කියලා ඒ විදිහටම මේ තියෙන blank එකේ ලියනවා. Botanical garden. A few. So then the next sentence they say a few and then there's a blank also will join the trip. So who else will be going with the student and the teacher? So as you can see here, will your parents join too? So then when teacher asks will your parents join too, the student said only a few. Okay, so only a few who? Parents. Okay, so a few parents. So here again it's underlined parents join too. So how many parents? Only a few. So you can clearly see කියන්නේ මේ ශිෂ්‍යයන්ටයි ගුරුතුමියට අමතරව මේ ගමන යන කවුරු හරි එනවද? ඔව්. ටික දෙනෙක් එනවා. කවුද ඉන්නේ ටික දෙනා? Only a few. කවුද එන්නේ ටික දෙනෙක්? ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්. So a few parents. Few parents. Okay, so few parents also will join the trip. Okay, then the next sentence, students will not have to spend much as, then there's a blank, per person for the trip. Okay, so let's see where we would find that part. Then after the parents, teacher is saying, well, I want to meet all of you tomorrow at 10 a.m. to discuss more about the trip. We have not yet decided on the cost per head. So here you have per person, here you have cost per head. So per head and the per person both same. කියන්නේ එක පුද්ගලයට අදාළව කියන එක තමයි per head හරි per person හරි කියන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා students will not have to spend much. වැඩි මුදලක් එංගලන්ට වියදම් කරන්නේ වෙන්නේ නැහැ. එංගලන්ට වියදම එක්කෙනෙක්ට යන්නේ රුපියල් 500ක් විතර. They are saying they have not decided cost per head. I suppose it won't be more than 500 rupees. So then here as you can see we have underlined the cost per head, but here when you put cost it will become, instead of cost per head it will become cost per person. Cost per person for the trip will not exceed rupees 500. So then we have come to the last blank. The written blank of the principal is yet to be obtained. So here at the latter part you can see we talked about the permission of the principal. So after we dealt with that cost bit, madam, the student asked from the madam, do we have to inform principal about the trip? Then the teacher said, yes, of course, we need his written permission. So what permission you need here? Written
So the written what? Permission. So here again we have underlined written permission. So written is already given in the summary. You have to write the next bit, permission. Okay, so is it difficult, this question? It's one of the easiest questions that I come across in this examination paper. So if you have used this approach, I think it won't be difficult for you to get the full marks for a question like this. Again, මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මම දැක්ක ඉතාමත් ලේසිම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නය. මම කියපු පරිදි ඒ වගේ ප්‍රවේශයක් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී ඔයගලන්ට ඇත්තෙන්ම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවම ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. So I hope that you all learned something from this question. And I would like to give you all the assurance that, as I always do, I would be back with another question very soon.